And if you did approach me, the thing I would do is expose you. So whoever would be attempting to influence me, I would, but I'm making it public. When I was a trial judge, because you'll be approached through maybe the church, through your merry-go-round women group, and they don't do it directly. What I did was to declare immediately that this is not a position where you can be approached. And if you did approach me, the thing I would do is expose you. Salale, mambo yamezidi kuchemka zaidi na zaidi. Ni baada ya Marthakoome ambaye ndio rais wa mahakamani kuweza kutoka na mambo ama kuweza kutoka na video hii ambayo ameweza kusema yeyote yule atajaribu kumpatia pesa ama kumhonga, basi atakuwa ameangukia mkono mbaya, ambapo kunao ambao wameweza kumpatia pesa na kuweza kumtishia maisha, na huenda hivi karibuni hataweza kuanika hadharani mbele ya watu. Kumbuka hivi juzi Marthakoome Marthakoome basi ndiye aliamua kesi ya Rigathi Gachagua. Ukikumbuka vizuri, Rigathi Gachagua ndiye mtu ambaye aliweza kubanduliwa kutoka mdogo wa rais, ambapo kiti hicho kiliweza kupatiwa Kithure Kindiki hivi siku chache ambazo zimeweza kupita. Ni mambo ambayo yametokea wakati Kenya inapitia shida mpanda na mipanda shuko upande wa siasa. Mambo yakijionesha waziwazi kana kwamba wabunge wetu ambao tuliweza kuwachagua basi hawajali mwananchi hata kidogo, wanajijali hao binafsi kwa mambo yao. Marthakoome ameweza kutoa video hii ambayo ni ya kustua zaidi na zaidi, ambapo ameweza kuwataja watu kadhaa ambao wamempatia ama wamemuhonga pesa ambazo anasema hivi karibuni ataweza kuwatoanisha. Video ambao imetrend sana mitandaoni, haswa kwenye Twitter, ambapo video hii ya Marthakoome inaashiria vitu vingi zaidi na zaidi. Ukikumbuka hivi juzi Marthakoome amekuwa na kesi nzito zaidi ya Rigathi Gachagua, ambao ni kesi iliweza kupelekwa kwenye Senate. Ni kesi ambayo imechukua pia muda mrefu zaidi, na ambapo kwenye Senate iliweza kushindikana, basi waliweza kuipeleka mahakamani, na baadaye mahakama ambayo inaongozwa na huyu rais Marthakoome ikaamua Rigathi Gachagua basi aweze kubanduliwa, na baadaye wakaweza kumwamulisha Kithure Kindiki basi aweze kuchaguliwa. Hii ndio video ambayo Marthakoome ameweza kuisema. Nobody has ever tried to influence me as a trial judge, as a judge of the appeal, as a Supreme Court judge, and as the president of the Supreme Court, because I cannot allow, the Constitution does not allow us to be influenced by anybody or any authority. So whoever would be attempting to influence me, I would quickly refer them to the Constitution, because it's written there in black and white. Would you make it public? But I'm making it public. If somebody did try to? I would. Okay. I would. And what I would do, like during trial, when I was a trial judge, because you'll be approached through maybe the church, through your merry-go-round women group, and they don't do it directly. What I did was to declare immediately that this is not a position where you can be approached. And if you did approach me, the thing I would do is expose you, and I will also recuse myself from hearing. Ukikumbuka hivi juzi vijana Honorable Mwengi Mutuse ambaye aliweza kupeleka mjadala wa kumbandua Rigathi Gachagua kutoka kwenye kiti chake, basi naye hivi jana aliweza kuomba msamaha na kuweza kusema hata mbandua mtu yoyote
kana kwamba anaomba Rigathi Gachagua basi aweze kumsamehea kwa mambo ambayo aliweza kumfanyia. Ni mambo ambayo wananchi wameonekana kuyachukulia kwa njia ambao ni ya kustusha zaidi na zaidi, ambapo kikumbuka vizuri huyu Mutuse ndiye alipeleka kesi zaidi na zaidi ya kuweza kumngandua ama kuweza kumbandua Rigathi Gachagua, huku Wakenya wakijiuliza mambo gani ambayo yanafuatilia. Kumbuka Marthakoome pia ameweza kuongea, na huyu naye ni Mutuse ambaye pia vijana aliweza kuomba msamaha kwa mambo ambayo aliweza kuyafanya kumbandua Rigathi Gachagua, na baadaye kiti hicho ambacho kiliweza kupatiwa Kithure Kindiki, Honorable Mwengi Mutuse aliweza kuomba msamaha, jambo ambalo lilistua wananchi wengi zaidi na zaidi, ambapo ni jambo ambalo likutarajiwa kuweza kufanyika kwa Mutuse, kwa maana kwenye kesi alionekana mkakamavu. Haya ndio msamaha aliyouomba. You realize that it is a court that is supposed to create stability in a country. And therefore, for that particular purpose and for that historical understanding, allow me to join the rest of the members of this House in congratulating our judges of the Supreme Court in so far as balancing the philosophical, technical, and political interest in determining the place of public participation in our governance system. Having said that, Mr. Speaker, and having had a cursory look at the decision of the Supreme Court, I realize that the Supreme Court did lay grounds, factors, and the test that is to be relied upon in terms of initiating public participation for legislative work and for decisions on policy matters, in terms of how those decisions are going to be processed through the legislative system, but also importantly, the test upon which courts of law are going to use to determine whether public participation indeed has been applied satisfactorily, both qualitatively and quantitatively. And therefore, the invitation to this House to enact swiftly a law on public participation is most welcome. As my chairman, the Honorable George Gitonga Morogara, has said, in the Justice and Legal Affairs Committee, we had begun to look at ways of closing this gap, because we are also aware, as a committee of the House involved in matters justice and matters law, that we cannot continue having a legal lacuna in terms of public participation. Because, as members have aptly put it, a lot of legislation very good for the country has been shot down because of misunderstandings. Just different judges reading from different scripts as to what is the place of public participation. And I will therefore be very supportive when finally the state publishes the public participation law in line with the decision of the Supreme Court. But also importantly, Mr. Speaker, as this House considers the question of public participation, we may also need to consider the question of a referendum law, because hand in hand with public participation is the place of a referendum in our governance system. And therefore, we'll be also urging the majority leader to also liaise with government, so that even as we enact a law on public participation, we also enact a law on referendum, so that the country is adequately resourced legally to deal with these two issues. I thank you, Mr. Speaker, for the opportunity to contribute, and I want to assure the House that having successfully impeached a deputy president, I am not